Hello all, welcome to the second session of the last module, Cosmic Rays and Elementary Particles. In the last module we were discussing about cosmic rays, their origin, their classification and some of their effects. Here we are going to introduce to a new branch called particle physics, which is a branch in which large number of research works are going on nowadays. In this session, we will get introduced to what is elementary particles and what are their fundamental properties, then what are their characteristic properties, then about fundamental interactions, classification of particles, a resonance particle, then about some conservation laws in particle physics, then about quarks, a very interesting topic in particle physics, quarks. Then last about Large Hadron Collider and Big Bang Theory. So we can now see what is an elementary particle. Matter in this universe is supposed to be made of microscopic or elementary constituents. These particles are known as elementary particles. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാർബൺ 12 ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കാർബൺ 12 ആറ്റം. എ ന്യൂക്ലിയസ് is shown. Electrons are revolving around in particular orbits. Its size is greater than 10 to the power minus 10 meter, atomic scale. Then we are considering about the nucleus. You can see the size of the nucleus within this atom. It is approximately equal to a few 10 to the power minus 15 meter Fermi's atomic nucleus scale. Then, when you consider the nucleus, it is made up of its constituents. And what are their constituents of the nuclei? They are protons and neutrons. And from that, a proton is taken. And its approximate size is 1.2 femtometer. Again, that proton is studied for its internal structure. At the end of particle physics or this module, we can see that even proton has an internal structure. And we are going to study what is the internal structure of the proton. Then if there is any particle with which proton is made up, we are taking that small particle. Again, that particle is studied for having any internal structure. So, we are moving from the atomic scale to nuclear scale to particle scale, then elementary particle scale. This is the scaling down process of the structure of matter. So, our journey is from matter to the basic building blocks of matter. A few of such basic building blocks, such as proton, electron, are stable. But most of them decay soon after their production. That is the thing. So, elementary particle എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ്. ആ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂട്രോൺ തുടങ്ങിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ മറ്റൊരുപാട് എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ പലതും അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ, അതല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ എ മാറ്റർ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് they will undergo decay process. That is the thing. So, an elementary particle is one which is not a composite of others. That is, whose internal structure cannot be described as a combination of other particles. In early 30s, people knew about only 4 elementary particles: the electron, the proton, the neutron and the photon. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ഈ ഒരു ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിനെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ട്. 1930s വരെ ആകെ 4 എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസേ ഉള്ളൂ എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെയാണ്. ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ,
neutron and photon. Then ഈ 4 എന്നുള്ള ഈ number, it became 14 by 1947. And again it increased to 32 by 1957. That is the history of discovery of elementary particles or study of elementary particles. Now we can move to some characteristic properties of elementary particles. First, we are going to discuss about mass. An elementary particle has always the same rest mass. The magnitude of the rest mass serves as the principal label to identify the particle uniquely. എപ്പോഴും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിയിട്ടാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു യുണീക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്തിനേയും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഹിയർ മാസ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾ സെർവ്സ് ആസ് എ യുണീക്ക് ലേബൽ or a principal label to identify a particular particle uniquely. Next property is charge. All elementary particles have charges either plus C or minus C or 0. Usually we will describe or we will denote the charge of any particle in terms of the charge of electron. So, ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ഇ, അതല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇ, അതല്ലെങ്കിൽ 0 ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ചാർജ് ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ഇൻ എനി കൊളീഷൻ പ്രോസസ്. എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കൊളീഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിൽ കാണും. മിക്കവാറും ഏത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്കേയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ, charge will be conserved there. So you can see an example here. നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് നോക്കാം. എനിവേ ഏതൊരു റിയാക്ഷൻ, ഇതുപോലുള്ള ഏതൊരു റിയാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എല്ലാം ചാർജ് കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. So we'll see about these conservations later. We can move to the next property. It is lifetime. All elementary particles except photon, electron, proton and neutrinos are unstable and they decay into other elementary particles of smaller mass. പല കേസുകളിലും ന്യൂട്രോൺ വരെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. പല കേസുകളിലും എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിളുകളിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രിനോസ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന അതേ നിമിഷത്തിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മാറ്റർ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ദേ വിൽ അണ്ടർഗോ ഡീകേ പ്രോസസ് ആൻഡ് സർട്ടൺ അതർ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സ്മോളർ മാസസ് ആർ ഫോംഡ്. Then about spin. The particles of half integral spin, that is particles obeying Fermi-Dirac statistics, are called fermions. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫെർമി-ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പരിചയം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. There are two types of statistics obeyed by this spin 0 and spin half particles. They are Fermi-Dirac statistics and Bose-Einstein statistics. It is based on, this statistics is the statistical distribution of energy or any property among the particles of a system. So ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനർജി ആ സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിളുകൾക്ക് ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഫെർമി-ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് രീതിയിലാണ് ഈ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മൊത്തം ഒരു ക്ലാസ്സായി നമ്മൾ ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് are of half integral spin particles. Examples are
electrons, positrons, protons, neutrons, neutrinos, antineutrinos, mu mesons. You may not be familiar with these names because we are going to discuss about the classification of elementary particles later. Then only you will be familiar with these names. Anyway, these all are elementary particles. So these all are examples for particles with half integral spin. Then there are many other particles which have zero or integral spin. ഒന്നുകിൽ 0 spin ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ആയിരിക്കും in terms of H cross. 0 or integral spin particles. Such particles are called bosons because they are the particles which obey Bose-Einstein statistics. Okay. So, ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 4 പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മാസ്, ചാർജ്, ലൈഫ് ടൈം, സ്പിൻ, ഇതാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട 4 പ്രോപ്പർട്ടീസ്. I hope it's clear for you. Now I am going to a new session which is interactions. Why I am including these interactions here is, after discussing about the fundamental interactions that are existing in the universe, you will be clear the connection between these interaction and elementary particles. There is a connection between these interactions and elementary particles. ഈ നേച്ചറിൽ യൂണിവേഴ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 4 ബേസിക് ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് എവിടുന്നാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദീസ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ കിടക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസ് ഹിയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ. I know you will be familiar with these interactions. I'm not going deeply into the interactions. The interactions are gravitational interactions, weak interactions, electromagnetic interactions, and strong interactions. അതിനൊരു കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, because you will be familiar with that. And you know that gravitational interactions, they are the weakest interaction existing in the universe. It is a universal interaction and it is attractive in nature. ഏതൊരു മാസും പരസ്പരം, 2 മാസുകളും പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. In the similar way, Earth attracts all the bodies on its surface towards its center. Gravity is the cream of the existence of this universe. You all know that. Then weak interaction. These interactions cause the light particles to interact with one another and with heavier particles. Usually radioactive decay പറയുന്ന പ്രോസസ്സുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരുന്നത്. ലൈറ്റർ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡീക്കേ ചെയ്യുന്നത് ചില ഫോർമേഷൻസ്, ദെൻ ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹെവിയർ പാർട്ടിക്കിൾസുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വഴിയാണ്. Next is electromagnetic interactions. It is similar to the gravitational interactions, but it depends upon the nature of the charges on the particles. നമുക്കറിയാം ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. ഫോട്ടോൺ എന്ന ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വഴി ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷനിലാണ്. എനർജി ഫോട്ടോണിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏത് ഇന്ററാക്ഷനിലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് combined together electromagnetic interactions. Then about strong interactions. It is the dominant interaction in high energy particle physics. These are also called nuclear interactions. The reason is the only place where we can see this strong interactions is within the nucleus. That is, within the nucleus, you have studied about nuclear forces. Nuclear force is the force of interaction between the particles of the particle constituents of the nucleus. Nucleons. Nucleons are bounded together by nuclear force, and it is the strong force. And at the end of this session, you will see another strong interaction also.
Again, it is within the nucleus itself. That is why it is called nuclear interaction. Now we can compare these four interactions. The relative magnitudes of gravitational, weak, electromagnetic and strong interactions are in the ratio 10 to the power minus 13 is to 10 to the power minus 13 is to 10 to the power minus 3 is to 1. So strongest interaction is given the 1 point. Then 10 to the power minus 3 electromagnetic interactions. Then 10 to the minus 13 times that of strong interaction, that is weak interaction. Then 10 to the power minus 39 times that of strong interaction, that is gravitational interaction. So which is the weakest? Obviously it is the gravitational interaction. So ഈ 4 ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും. Strong interaction, it binds the nucleus. Electromagnetic interaction, it binds the atoms. Weak force, mostly in radioactive decay process. Gravitational force, it binds the solar system and everything. So with all these four forces, this universe exists as of now. That is the thing. Now we are coming to a link between the interactions and the fundamental building blocks of matter. The relation is, for every interaction, there will be a carrier particle. So if you are considering gravitational interaction, which binds this universe together, which binds the solar system together, will have a carrier particle, an exchange particle. It is called graviton. Then for weak interaction, it is W plus and W minus Z0 particles. Electromagnetic interaction, you all know it is photon. By the exchange of photon, if any two things interact each other, that interaction is electromagnetic interaction. Through the exchange of graviton, if any two particles interact, it is gravitational interaction. That is, if any two masses on earth attract each other, you know that it will attract each other. If M1 and M2 are placed at any place, there will be a gravitational interaction. So there will be an exchange of gravitons between them. Then gluons, that we will study in detail later. But for strong interaction, there is an exchange particle called gluons. And all these carriers lead to some fundamental particles. That is how the fundamental interactions are related to the fundamental particles. I hope it's clear for you the relation between interactions and fundamental particles. Fundamental particles are the carriers or the exchange particles in basic interactions that constitute this universe, or the interactions which helps to exist this universe as it is. Okay, so we will move to the next session, that is the classification of elementary particles, in the next class. Hope you have understood everything, and if you have any doubts, feel free to contact. Thank you.